Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to The Black Hole. Welcome to the book launch of Among My Own, The Untold Stories of My People. The author is Dr. Naseem Salahuddin. Now, Dr. Naseem Salahuddin, before I welcome her, I want to introduce her. She is Pakistan's leading infectious diseases expert. She is currently serving as the head of infectious diseases in the Indus Hospital, Karachi. And the most distinctive feature of Indus Hospital is that there is no cash counter. So a very warm welcome, Dr. Naseem Salahuddin. Our discussant today is Perveen Malik. Perveen Malik is the president of the Asian Study Group. The Asian Study Group was established in 1973. It's a voluntary organization with the objective to promote the soft image of Pakistan. بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین آپ کی تشریف آوری کا. آپ کی جو یہ کتاب ہے اس کے اندر دیر 56 اسٹوریز، ویری پاورفل اسٹوریز، جو کہ مریضوں کے بارے میں ہیں، ان کی زندگیوں کے بارے میں ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ ڈاکٹر سے سوشیولوجسٹ کب بن گئی؟ نہیں، میں سوشیولوجسٹ تو نہیں کلیم کر سکتی اپنے آپ کو، لیکن فزیشین ہوں. جی میرا ایکسپیرئنس میرا خیال ہے بتانا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن کم از کم 35-40 سال کے قریب. تو آئی ایم کوائٹ این اولڈ ٹائمر ان مائی پروفیشن. دیکھیں، یہ کتاب لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ جو میرے تجربات رہے ہیں اتنے برسوں میں، جو میری فیلنگ، جو میری ایموشنز کہیں آپ، یہ ساری چیزوں کو میں ایک جگہ ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے، لیکن کبھی اس کو میں نے آرٹیکلز لکھے اور اس کو کتاب کی شکل میں ابھی شروع کی، ابھی یعنی کہ لانچ ہوا ہے. تو دیکھیں، فزیشین تو ہوں لیکن صرف بیماری کی طرف نہیں دیکھتی میں. اس میں انسان ہر مریض تو نہیں کہنا چاہیے کہ ہر انسان کی ایک اپنی شخصیت ہوتی ہے، اس کے حالات ہوتے ہیں، اس کے تجربات ہوتے ہیں، اس کے پہلے جو کچھ ہوا ہے، جو بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اس کا پورا میرے ذہن میں جائزہ رہتا ہے. اور ان کو جب میں پوری طرح سے بیماری کے حوالے سے تو دیکھتی ہوں، لیکن جب اس کے حالات سنتی ہوں، اس کی باتیں سنتی ہوں، اور یہ میرے ذہن میں ایک تصویر بن جاتی ہے، اور اس کو میں نے یہ ایکسپریس کیا ہوا ہے. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں، اور ہمارے جو قاری ہیں جب اس کتاب کو خریدیں گے اور اس کتاب کو پڑھیں گے، اور اس آج کے سیشن کے بعد یہ کتاب بھی یہاں موجود ہے جو کہ آپ کی سائنڈ کاپی لوگ لے سکیں گے. جی، تو کتاب کی سائنڈ کاپی اویلیبل ہوگی اس سیشن کے بعد بھی. تو اس میں جس طریقے سے آپ نے اس کو لکھا ہے وہ بہت خوبصورتی سے ہر کہانی کو بیان کیا ہے. اور کیونکہ ہم تو جب ڈاکٹرز کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ ان کا لکھا ہوا نسخہ جو کمپاؤنڈر ہی پڑھ سکتا ہے صرف. تو اتنی خوبصورتی سے آپ نے، وہ تحریر آپ کی بہت خوبصورت ہے. اس میں جو انکانگرویٹیز ہیں، جو انیکوالٹیز ہیں معاشرے میں، جو درجہ بندیاں ہیں، ان کو بہت خوبصورتی سے آپ سامنے لے کر آئی ہیں. تو یہ جو لکھنے کا فن ہے یہ کہاں سے آیا؟ میں کوئی اپنے آپ کو رائٹر نہیں کہلاتی. یہ میں جب ایک اندر سے ایک جذبہ ہوتا ہے نا تو الفاظ نکل ہی پڑتے ہیں. تو یہ اس طرح سے، اور لکھنے کا شوق تھا مجھے ہمیشہ کالج کے زمانے سے. کبھی کوئی تھوڑا بہت لکھ لیا، کبھی چھپ بھی جاتا، کبھی تو اس کو پھاڑ پھوڑ کے کوڑے میں ڈال دیتی. تو اس طرح سے وہ لکھنے کی عادت تھوڑی بہت چلتی رہی. اب آج کل چونکہ کمپیوٹر ہے تو اس میں ٹائپ کرنا زیادہ آسان ہے، اور اس کو پھر ڈیلیٹ بھی کر لیتے ہیں. کبھی ایک خیال کو کسی طرح سے اس کو لکھ لیتی ہوں، پھر ایکسپریشن ہو جاتا ہے. بہت خوبصورت. اور اس میں ایک خاص طور پہ جو ٹیکنیک آپ استعمال کی ہے وہ شارٹ سٹوری کی ٹیکنیک استعمال کی ہے. اس کی کیا وجہ تھی؟ میں خیال ہے آج کل کے دور میں لوگ بہت لمبی چوڑی باتیں نہ سننا چاہتے ہیں نہ پڑھنا چاہتے ہیں. اور خاص طور پہ جب کہ یہ سوشل میڈیا آ گیا تو جھٹ پٹ میں 2 منٹ 5 منٹ میں ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. لمبے آرٹیکلز لکھنے سے کوئی لوگوں کا اٹینشن ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، بیچ میں کوئی اور انٹرپشن ہو جاتی تو چھوڑ دیتے. تو یہ آرٹیکلز اگر جیسے آپ پڑھیں 3 سے 5 منٹ کے اندر پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ اینڈ پہ ایک خاص میسیج ہوتا ہے جو لوگ پڑھ کے اس سے کچھ سمجھ سکیں، کچھ حاصل کر سکیں. یہ
ये मेरे पूरे उन्वान का एक पैटर्न रहा है. Yeah. Perveen Malik साहब, I'd like to bring you into this discussion. ये मुख्तलिफ इसमें बहुत डाइवर्स थीम्स हैं जिनके ऊपर हर कहानी जो है वो एक थीम के ऊपर लिखी गई है. बिल्कुल. और उसके आखिर में एक बहुत पावरफुल एक पैगाम है, एक मैसेज है. एक मैसेज है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू. यू कंटिन्यू टू अमेज मी. I mean, so much diversity. I mean, in terms of your traveling, in terms of your writing, and as a doctor. And coming from a doctor's family myself, I know how busy your schedules are. So आपको वक्त मिला to put this book together, which is absolutely fascinating. I think it took me 2 days, morning, noon, and night, to finish it because I couldn't put it down. Actually, it was so interesting. And the stories छोटी हैं, but they really, you know, carry a punch. So they're very, very meaningful. So Naseem, I wanted to ask you, your narratives highlight the underlying incongruities of human behavior, reflecting tragedy, comedy, pathos, and yet when faced with volatile circumstances, you manage to see the funny side of the situation. For example, आपने जो कहानी लिखी है, Sound and Fury, when faced by a mob, your first impulse was to turn around and scale a wall, but that would be unbecoming of a consultant physician. Would you say that the writing of this book has been a sort of a catharsis for you? But one has to have some humor in life. Otherwise, we would really be very morbid people. We see a lot of morbidities, mortalities in our lives. We see success when a patient is healed and looking well and happy. So this is the professional part of my life, to see human beings, and my experiences are very, very diverse. So sometimes, yes, there's pathos, there's one sympathizes, one has the empathy for the person that is critically ill or very ill and we can't do very much for them, a cancer or untreatable infection or something. On the other hand, if the patient gets well, we feel very rewarded. You know, to give you an example, किसी का बुखार यूं तेज से चल रहा है और going on for weeks and months, and then you find the right diagnosis and you treat, और वो बुखार जैसे कि आपने उस पे पानी छिड़का है तो वो बुखार ठीक. That's a joy for us, you know, that's a pleasant thing. And some cases, yes, end up with they amuse me. People's personalities when they come out, especially जो you may have read a few others के जो वहम वाले होते हैं, ठीक है, वो वहम को हम क्योर नहीं कर सकते. These are psychological things. I am not a psychologist and I don't sit and counsel for hours like psychologists should. But sometimes there is some amusement also in somebody's character, and when you talk to them, you bring it out, and then there's a smile on people's faces. बिल्कुल. Can I? Yes, please. So आपके जो narratives हैं, you have captured stark opposites. The self-indulgence of the rich versus the frailty and vulnerability of the marginalized. एक particular aspect है that you mentioned, the thing that strikes me most avidly is the misogyny in people. Not just men to women, but especially women to women. Can you elaborate on this a little bit? Yes, I think, yes, that is strikes at my heart all the time. When there are several articles where you will find men degrading a woman, कि ये तो एक में है कि वो कहता है कि ये नहीं, उसको मैंने पूछा कि इस औरत को कि इतने बच्चे क्यों हैं, हर साल भर साल वो बच्चे पैदा करती है, तो कहता है आपने बादाम का दरख्त देखा है कभी? जी मैंने देखा है, उसमें बादाम का पेड़ हर साल बादाम पौधे देता है, बादाम पैदा करता है, तो क्या बड़ी बात है, औरत भी तो ऐसे हर साल दे सकती है. Well, yes, it sounds funny, but you know, it is clearly the woman cannot decide on the size of her family. She has to do what the husband says and pressure. एक और मेरे ख्याल जहन में आता है, ये this is a truck driver, and he comes to me with certain symptoms which suggest that he has a sexually transmitted infection. और पहले तो वो हिचकाता है, कुछ बताता है, कुछ नहीं बताता है, लेकिन बात साबित होती है कि he's got a serious sexually transmitted infection. तो कहाँ से लगा? कहता है कि मैं जब अड्डे पे उतरता हूँ
تو وہاں پر عورتیں ہوتی ہیں اور پھر میں نے ذرا آگے پوچھا کہ تم کیا ان کو پیسے دیتے ہو؟ تو کہتا ہے ہاں 100 روپے میں کام ہو جاتا ہے. اچھا لڑکوں کو بھی؟ تو کہتا ہے ہاں بچے بھی ہوتے لڑکے وہ بھی ہو جاتے ہیں ساتھ. تو پھر میں نے کہا کہ اچھا چلو اس کی بیماری ہم نے ڈائگنوز کی ہے ایڈز HIV ایڈز. تو کہتا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں شادی بھی کرنے والا ہوں. اچھا تو لیکن تم بیوی کو کیا بتاؤ گے شادی کرو گے تو اس کو بھی یہ بیماری لگے گی؟ بھائی وہ تو عورت ہے نا, یہ کوئی بات ہے؟ اچھا یہ تو کئی ایگزامپلز ایسے اس طرح کے ہیں. وہ ہمارے معاشرے میں ویسے بھی مردوں کی عورتوں کے خلاف مسوجنی بہت ہے, کاروکاری ہے ہاں اس طرح کی. لیکن جو عورت کو گراتی ہے, ایک ماں میرے پاس لے آتی ہے اپنی بیٹی کو, دیکھو کیسی سوکھی ہے, کیسی کالی ہے, اسے کون شادی کرے گا؟ تو دوسری اس کی خالہ کہتی ہے بالکل یہ تو کسی چیز کے قابل نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, کالی ہے. ایک اور قصے میں وہ ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو یہ عورتوں کے اوپر جب اس طرح کی زبان چلاتی ہیں تو پھر what else is there? There is such an obsession of marriages of a girl کہ اس کی شادی ہونی ہی چاہیے چاہے کسی سے بھی ہو. اور کئی ایگزامپلز ایسے وہ there is no match between the prospective groom and the bride, and yet there's no intellectual compatibility, نہ physical compatibility, نہ کسی طرح کی. لیکن وہ لڑکی اگر شادی نہیں کرے گی تو she will be condemned by society. And I think whether it is the rich or the poor. Just to build on that theme, آپ کی ایک کہانی میں ایک there is a girl in hijab اور جو کہ ایک بڑی اوپریشن کا شکار ہے, اور اس کا آپ بتاتی ہیں کہ you were trying to diagnose what was wrong with her, and then you realized that it is actually the fact that she's not being herself, she's not being given the liberty to do what she wants in life, اور شاید اس کی بیماری بھی یہی ہے. اینڈ آن دی ادر ہینڈ آپ کا ایک کردار جو ہے ایک کہانی میں وہ ایک میٹریارک ہے جو ان ییلڈنگ ہے, جس نے یہ کہا ہے کہ جی جو میرا بیٹا ہے وہ اس نے چونکہ میری مرضی کے خلاف شادی کی ہے تو میں ساری زندگی اس کو اس سے نہیں ملوں گی. تو یہ جو یعنی دونوں سائڈز ہیں, اس کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ وہی ہے میرا خیال ہے, ایک جو لڑکیاں ہیں ان کے اوپر ان کو تو بولنے کا اور کوئی اپنی مرضی ظاہر کرنے کے تو والدین باپ خاص طور پہ بالکل دبا کے رکھتا ہے. ماں بھی نہیں, صرف تجھے گھر کا کام کرنا ہے, چھوٹے بچوں کا بھائی بہنوں کا خیال کرنا ہے. تو یہ اس کی زندگی کیا ہے سوائے وہی گھر کے اندر جو روزمرہ کے کام, اور باہر نکلنے کا موقع نہیں. اور وہ جب باہر نکلتی ہے تو اپنے آپ کو بالکل لپیٹ سنبھال کے نکلتی ہے تاکہ کوئی اس پہ بری نظر نہ ڈالے, اس طرح کی باتیں. تو وہ لڑکی کی کچھ سوچ ہی بالکل ختم ہو گئی ہے اور وہ ڈپریشن میں پڑی رہتی ہے, اس کا کوئی راستہ نہیں ہے باہر کا. اور پھر یہ جو خاتون کا بتا رہے ہیں دا میٹریارک, اس نے تو بس تہیا کر لیا کہ میں اس بیٹے سے بات ہرگز زندگی تمام نہیں کروں گی کیونکہ اس نے میری مرضی کے خلاف شادی کی ہے, اور جس سے میں شادی کروانا چاہتی تھی وہ میری بانجی بھتیجی اپنے گھر کی ہے, تو اسے نہیں کیا, لہٰذا میں اسے بالکل راستہ توڑ دوں گی. اور آخری دن اس کے دم توڑتے تک اس نے اس خاندان سے بات نہیں کی, اور باقی آپ نے دیکھا ہو. It happens all the time. So I've just brought out these incidents. Yes, I didn't plan to bring these out, but they just happened and they're there. No, but there are so many cases around us. I mean, you see these sort of family situations. Sorry, excuse me. No, you see these family situations all around you in all classes. It's not limited to the lower class or the middle class or the upper class. I think it exists in all in all sections of society. جی آف کورس. اور وہ انیکویلٹیز کی جو جب آپ نے بات کی تو وہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کی ایک کہانی میں جو تھر کا آپ نے منظر کشی کی ہے, اور اس میں بتایا ہے کہ ایک ہاری جو ہے اس کو یو آفرڈ ٹریٹمنٹ ٹو دا ہاریز چائلڈ, لیکن اس نے کہا کہ میں ٹریٹمنٹ کے لیے اپنے علاقے سے باہر نہیں جا سکتا اور میں مجبور ہوں, اینڈ ہی از ریزائنڈ ٹو ہز فیٹ. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک ہائپوکونڈریاک ایک ایفلوئنٹ فیملی ہے جو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آپ کے پاس دوڑے آتے ہیں اور جتنا پیسہ بھی لگے وہ خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں. تو اس کو ذرا الیبوریٹ کیجیے گا تھوڑا سا.
تاکہ پھر لوگوں کا ذرا اس میں جی جو پہلا چیپٹر ہے اس کتاب میں آف ہیومن بانڈیج، ایگزیکٹلی اس کا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں. ہم یہ میرے خیال 80s کی بات ہے جب کہ تھر پارکر ہم لوگ گئے وہاں پر. اس وقت نہ روڈ سے نہ کچھ، تو اوپن جیپ کے اندر ہم نے وہاں پر سفر کیا 3 دن کا. اور اس میں جو ساتھ ہے میرے علاوہ میرے ہسبینڈ افتخار، ہی از این ENT سرجن، ایک ڈینٹسٹ جاوید جبار واز اے فارمر سینیٹر، اور جو ڈینٹسٹ تھے ایوری بڈی نوز ہم، ہی از دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ایٹ دس ٹائم، ڈاکٹر عارف الوی. تو ہم لوگ تھے اور کوئی نرس تھے اور کئی لوگ 4-5 تھے ہم لوگ وین میں. تو وہ کبھی میرے ذہن سے وہ نظارہ مٹے گا نہیں. اٹ واز اے سرریئل ایکسپیرئنس ان تھر پارکر ان دا اسٹارک ڈیزرٹ، فل مون کا کہ چاند چمک رہا. اور خیر بہرحال وہ ڈسکرپشن سین آپ سوچ لیجئے کیا تھے. تو ہوا یہ کہ ہم جیسے یہ تیسرے دن کراچی کی طرف رخ کر رہے تھے تو دور سے ایک کی بیل گاڑی نظر آئی. تو ہم اس کی طرف گئے. ہم نے کہا دیکھیں کیا یہ بھی ایک شاید ایکسپیرئنس ہو جائے گا. تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سندھی ہاری وہ بیل گاڑی چلا رہا تھا اور پیچھے اس کے خانے میں یہ عورت بیٹھی تھی، پورا سر جھکا ہوا، دوپٹہ یہ گھونگھٹ سا بنا ہوا جیسے تھر پارکر میں پہنتے ہیں، اور ایک بنڈل سا پڑا ہوا تھا سامنے جو ہل رہا تھا تھوڑا بہت. تو میں جا کر وہاں پر میں نے دیکھا خاتون عورت ہے تو سلام کیا. میں نے کہا ادھی چھا حال آئے. تو وہ پھر تھوڑا اس نے کچھ بولی اور پھر میں نے کہا یہ کیا ہے. تو اس نے جب کمبل اٹھایا تو اس میں ایک 6-8-7 سال کا بچہ لڑکا تھا، بالکل آنکھیں لال، چہرہ اس کا سرخ، تیز بخار میں تھا. تو میں نے دیکھا یہ تو بہت ہی بیمار بچہ ہے، اس کی کیا کریں. ماں باپ کو ہم نے کہا کہ کیا ہو گیا. تو کہتا ہے یہ بہت بیمار ہے، تو ابھی ہم جا رہے ہیں، اللہ جانے پتہ نہیں، I don't know what she said. لیکن میں نے کہا کہ یہ بہت بیمار ہے، اگر آپ اجازت دو تو ہم ان کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے آ کے کراچی میں لے جائیں گے اس کے علاج کے لیے. تو آپس میں دونوں نے بات چیت کی، میاں بیوی نے بات کی. پھر بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میرا مالک جو ہے یہاں پر دا فیوڈل لارڈ، جو لینڈ لارڈ، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس علاقے سے ہم باہر نکلیں. لہٰذا جو اللہ کی مرضی ہے، جو ہوگا سو ہوگا، ہم نہیں نکل سکتے. So this was his final word کہ I cannot get out of this place. I don't care what can happen. I cannot. So this story, when she told me about this book, I didn't have the book. تو میں گئی سعید بک بینک، تو ادھر میں نے یہ کتاب ڈھونڈی and I didn't have a place to sit, so steps ہیں ادھر, so I sat and started reading this story. And I tell you at the end of it, honestly, I had tears in my eyes. تو وہ جو کتاب بیچنے والا ہے سعید بک، he saw me and he said, بی بی آپ نے رونا ہے تو اوپر جا کے کرسی تو آپ ادھر آرام سے بیٹھ کر دل اپنا بھر کے روئیے. So it is so moving because you realize the vulnerability of these people. I mean, they are so helpless that they can't even اپنے بچے کا بھی علاج نہیں کر سکتے without the permission of the feudal lord, so to speak. So that was really This very, is what very feudalism is all about. Yeah. So it comes out in short stories like this. And I'll just say over here that I am an avid reader of Anton Chekhov's books, the old 19th century Russian writer, 1819 ke darmiyan. And he used to write about the peasant life in Russia and old Russia. And those stories always struck with me, and I know that things have not changed over here. We are as feudal a society today as they were then in old Russia. Oh, yes, yes. Nothing has changed. I mean, you don't have to live in villages for the feudal mental makeup. Wo to idhar bhi, I think, Idhar bhi. anywhere in any urban, you'll find a lot of people with feudal thoughts. To come back to the questions, so words have the power to change one's thinking. Through your articles, you've educated us as well. For example, the reasons for obesity, the Pickwickian syndrome, Mendelian inheritance, the Steven Johnson syndrome, illness anxiety disorder, diabetic ketoacidosis, gender dystopia. Did you deliberately choose to do this, or was it unintentional? Because you've really educated me, at least, you know. But I have written a lot of medical literature also in peer-reviewed journals and so on. I do write that.
this was not intended to be a clinical book, but since these kind of incidents come to my mind, the Mendelian inheritance, uska main bataun. This is something that I have seen over the years. Family marriages, consanguineous marriages, that means blood relatives meeting each other. And one sees a lot of diseases which were dormant, and now after 2 or 3 generations they become prominent, they become apparent. And there can be as mild as, say, myopia, but they can be as severe as mental idiocy, hearing disorders, thalassemia, many things which are inherited, which one did not even think about. But they sort of, the genes get concentrated, they get in the 2nd or the 3rd generation if there's a lot of intermarriage. So this story literally came to my mind when this family of, I think there were 6 or 7 children in one family, all of them looking alike. They all, 2 or 3 of them had hearing aids. And then when and whatever problem it was, when I talked to the father, मैंने कहा कि your wife, is she related to you? कहता है हाँ वो मेरी बीवी है. नहीं बीवी नहीं, मेरा मतलब कोई ख़ानदानी शादी, ख़ानदान में शादी है. हाँ जी, हम लोग हमेशा शादी अपने ख़ानदान में करते, क्योंकि हमारा सारा जो इनहेरिटेंस है, सारा पैसा अंदर ही अंदर रहता है, और फिर हमें किसी की परवाह नहीं होती, हम अपने ही कुंबे में रहते हैं और इस तरह से ज़िंदगी अच्छी चलती है. और द चिल्ड्रन ऑल हैड serious problems. So this is what came to my mind. Diabetic का वो, okay, the case was when I had gone to do some grocery shopping. तो ये बंदा मेरे पास, मेरी गाड़ी के पास आया, and he said, अस्सलाम वालेकुम, ये कैसी हैं आप, खैरियत है? I didn't know who he was really, लेकिन कोई, चलिए, उसने इतने तपाक से सलाम किया तो मैंने भी उसको सलाम दुआ किया. तो बहुत पीछे पड़ गया. उसने फिर एक पर्ची निकाला अपने यहाँ से जेब से और दिखाया कि डॉक्टर साहब ये टेस्ट कैसा है. अब उस पर कोई ब्लड शुगर ऐसे कुछ लिखा हुआ था. मैंने कहा ठीक है रहने दो उसको. चली गई. जब कुछ दिन बाद देखूं तो यही बंदा मेरे हॉस्पिटल में, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में, वहाँ पर इस पेशेंट के साथ है जो उसकी बीवी थी. शी हैड very high blood sugar. In fact, she was in diabetic coma. तो मैंने कहा ये पता नहीं क्या हो गया. तो उससे जब बंदा कहने लगा कि लेकिन डॉक्टर साहब आपने कहा इसका ब्लड शुगर तो बिल्कुल ठीक है. तो मैंने कहा भाई मुझे क्या पता तुम कौन हो, क्या है, और ब्लड शुगर ठीक है कितना है. वो उस वक्त शायद ये कोई नंबर था. नहीं, आपने कहा कि शुगर की दवा बंद कर ली, इसलिए मैंने शुगर की दवा बंद कर ली. और वो बंद कर ली तो वो कोमा में आ गई. तो इस तरह से आई गेव अ लिटिल एक्सप्लेनेशन to take that off. So I thought that should. Dr. Saab, एक interesting aspect which was highlighted in one of the stories was this access of the layman to medical information these days through the internet, the social media, and resultantly self-diagnosis, self-medication, and then tormenting the physician with all kinds of information. So, how big do you think is this a problem now? This entire issue of self-medication, और फिर वो उसमें आपने instances भी बयान किए जहाँ पर वो कह रहे हैं नहीं कि आप तो ये कह रही हैं लेकिन मैंने तो इंटरनेट पे पढ़ा था, मेरा तो मसला कुछ और है. जी इस पर होता रहता है. ये एक इस तरह की बात हुई थी. ये बंदे ने अपनी मर्जी से, लड़के को फीवर बुखार था, चलता रहा. तो उसने अपने घर से एक एंटीबायोटिक दे दी. वो ठीक नहीं हुई तो उसने दूसरा दे दिया. फिर उसके पड़ोसी ने कहा कि नहीं ये वाला दे दो. तो इस तरह से चलते मैं जब उसको बता रही हूँ कि भाई ये एंटीबायोटिक्स आपने बिला वजह इतनी क्यों दी है, तो कहता है कि ये तो ऐसी चीज़ है. वो चालू डॉक्टर के पास में गया तो उसने मुझे ये दे दिया. खैर इसने इंटरनेट का तो बहस नहीं किया, लेकिन लोग आके मुझे कहते कि लेकिन इंटरनेट पे तो ये लिखा हुआ है. ठीक है, तुम इंटरनेट को मान लो, ठीक है, तो फिर मेरे पास क्यों आए. लेकिन उनको फिर अगर आराम से एक्सप्लेन किया जाए कि ये बीमारी की जड़ ये है, उसकी वजह ये है, और बीमारी कुछ एक सिंगल चीज़ नहीं होती है, उसमें बहुत सारे पहलू होते हैं. उसमें
اور جتنے وہ سیلف ٹریٹمنٹ کرتے اتنا زیادہ ہمارے لیے ایک کنفیوژن پیدا کرتے کہ شروع کیسے ہوا اب کیسے کیا ہو رہا ہے. تو وی ہیو ٹو ریئلی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم ان انڈوئنگ دی. ڈاکٹر صاحب اس میں ایز اے فزیشین اس سے دو اور سوال نکلتے ہیں. ایک تو یہ ارریشنل یوز آف اینٹی بایوٹکس جس کی وجہ سے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بھی بڑھ رہا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو ڈیمانڈ ہوتی ہے پیشنٹس کی کہ جی ہمیں جب تک ٹیکہ نہیں لگائیں گے تب تک ہمارا علاج مکمل نہیں ہوگا. بالکل. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. بالکل یہ بات درست ہے, اور پاکستان ہیز دا ہائیسٹ نمبر آف انجیکشن یوزرز ان دا ورلڈ. جہاں پر اگر کوئی فرسٹ ورلڈ میں جہاں پہ اچھے ڈاکٹرز ہوئے ہوئے تو ون یوزز آئی تھنک اٹس سم تھنگ لائک 5 پر ایئر. سوری اٹس اے ویری لو نمبر, لیکن یہاں پر بہت زیادہ حد سے زیادہ انجیکشنز استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن یہ پیشنٹ کا قصور نہیں ہے, یہ میرا خیال ہے ڈاکٹروں نے بھی انکریج کیا ہے, کیونکہ گلی گلی میں چھوٹے چھوٹے کھوکے ہیں جہاں پر ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں. بخار ہوا کسی کو, سمجھ نہیں آئی تو ایک ٹیکہ لگا دو, وقتی طور پر اس کا بخار ٹھیک ہو جائے گا, پھر ایک دو اور کچھ گولیاں چولیاں دے دو, اور اگر ٹھیک ہونے والا ہے, اگر کوئی سمپل وائرل انفیکشن ہے ٹھیک ہو جائے گا, ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. اگر نہیں ہونا ہے تو پھر اور پرابلمس اس کی پیچیدگیاں that we think کہ اگر وہ نہیں ٹھیک ہوا تو اللہ کی دین ہے. This is the way people think actually. مگر یہ ٹیکوں میں ڈالتے کیا ہیں؟ I have a feeling now they put a lot of steroids. Is that, am I right? I would know what they put. یہ تھرڈ پارکر میں میرا ایکسپیرینس تھا کہ ایک چھوٹے سے کھوکے میں یہ بندہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے اکیلا, اس کے کیبنٹ میں وہاں پر 3-4 وائلز بوتلیں پڑی ہوئی ہیں, ایک کچھ ہرے رنگ کا کچھ تھا اور سرنجز ہاتھ میں. تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں وہاں پر؟ کہتا ہے میں یہیں پر ڈاکٹر ہوں. اچھا تو کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے بخار ہوتا ہے تو ان کو ایک میں یہ لگا لیتا ہے, یہ لگا. ایک کا جو میں نے اس کا لیبل دیکھا, اٹ واز ایمیکیسن فار اینیملز. Oh my goodness. فار اینیملز, Just a minute. ملٹی ڈوز وائل. تو اس میں سے تھوڑا سا نکال کے اس کو لگایا. اب جو نقصان ہوگا نہیں پتہ چلے گا, پیشنٹ کو نہیں پتہ چلے گا, لیکن وہی نیڈل وہی سرنج وہ اوروں کو لگاتا ہے. اور ہوتا یہ کہ وائرس ٹرانسمٹ ہوتا ہے, ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی, ایڈز, HIV اتنا پھیلا ہوا ہے سندھ کے اندر, رتو دیرو کے ولیج میں, گاؤں میں. وہاں پر بچے کو 1000 سے زیادہ بچوں کو HIV ہو گیا ہے, کیونکہ یہ یہی سرنج کنٹامنیٹڈ سرنج لگاتے ہیں. اور ہیپاٹائٹس سی کا تو آپ پوچھیں مت, وی آر دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ ود دا برڈن آف ہیپاٹائٹس سی. Quite depressing, I must say. Can I? جی پلیز. You have said that Among My Own, the Untold Stories of My People is an anthology of stories of patients whose lives reflect the mores of our society. There must be uncountable incidents. What made you select these particular ones, and how would you interpret them as special and to be shared with your reading public? مطلب یہ تو آپ کے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے انسیڈنٹس, تو to bring them down to 56. Yeah. ہاں, میں اگر مجھے وقت ملے اور موقع ہو تو میں تو روز ایک کہانی نکال. So we should wait for a sequel to this. No, I don't think I will. But I did select those with interesting stories behind them. Okay, how we deal with cancer, how we react to cancer. It's a denial, and then I contrasted with story of this man whose family said ان کو بتانا مت, ان کو بیماری کے بارے میں مت بتانا ورنہ مر جائے گا. And the man is critically ill, but the family says don't tell him anything about it. And of course he dies of his disease. On the other hand, there are a lot of comparisons and contrasts, as you have noticed. تو مجھے یاد آیا, we were traveling from Spain to Morocco, اور کراسنگ دا بوٹ آن دا میڈیٹرینین. تو وہاں پہ یہ ایک بڑے میاں ان امیریکن ہو واز ویری ایکٹیو, ہیپی. تو اس سے بات چیت ہوئی, تو میں نے کہا, اور بہت ساری باتیں ہوئی. تو کہنے لگا کہ آئی ایم لیونگ آن بوروڈ ٹائم. What do you mean borrowed time? Oh, I have cancer and my doctor said I just have a few months to live, so I'm making the best of it. I'm enjoying life, I'm traveling. تو میں نے سوچا از ہی ریئلی مین واٹ. یہ تو اپنی
T-shirt उतार के दिखाता है, and they were all scars on his belly because he had a lot of operations. कहता I take this medicine, I take a blood thinner, I take a blood pressure pill, I take कुछ एंटी कैंसर की हार्मोन ले रहा है, कुछ और 4-5 दवाइयाँ बता रहा है. ठीक है, मैं I'm enjoying life. I know I have cancer. I know I'm going to die. But then, you know what? I have to meet my maker and I will die. But at least he does it in a way, because now he's resigned to it and he's made all his arrangements for funeral. Yes, taking it positively and preparing for the future. What he's going to do with the family. What he's going to do with his dog, his pet dog. उसका भी कुछ बंदोबस्त कर रहा है. You know? It's a positive way. Looking at death positively, that you know that at the end of the day you have to go. Yes. I remember seeing a film called The Bucket List, एक ज़माने में होती थी, and this was the same. The two people who sort of decided that they would cover everything because they knew they were going to go. Yes. So that's a very healthy way of looking at it, instead of sort of, a doom and gloom scenario. Yes. I mean, there's one way of looking at it. The characters you write about come vividly alive in your accounts. The matriarch's vow that you were talking about, human bondage, the Grand Inquisitor, encounter with the third kind, which I found really intriguing, confessions of an oil tanker driver, then the catacombs of Kalapul. I didn't even realize, Kalapul one crosses every time, that there was this situation. And most poignant of them all was, Oh My Papa, on your father. So would you like to comment on that? The last, on your father. father. Pervez is here. This is about my father. He was a grand old man. He had a great sense of humor, but he had a great empathy for human beings. Few random examples. वो उनकी टूटी फूटी पुरानी गाड़ी ऑस्टिन कार थी, उसमें जब जाते थे कहीं से कहीं तो कोई रास्ते में नज़र आ गया, बड़ी भी हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, को कहाँ जा रहे हो बेटा, चलो मेरे रास्ते पे. And he'd even go out of his way to drop that person. One day I remember he came home in winter without his coat, and my mother said, जैकेट कोट पहन के गए थे, वो कहाँ गया? तो कहने लगे कि रास्ते में एक बंदा मिला, वो इतना बेचारा उसको ठंड में बैठा था, मैं कोट उतार के उनको दे दिया. It's a lot of stories about him, but he had a very enlarged heart, and I began my story by saying he was a man he was a large-hearted man. He was really large-hearted, इस तरह से. And उनके ऑफिस में there were workers who worked in his godam, cleaning up wool and goat hair and that kind of. And they would follow him to his home. कभी कुछ मांग रहे हैं, कभी मुझसे सिफारिश हो रही है कि इनका मेडिकल इलाज करो वगैरह वगैरह. As time went on, he started going downhill from his heart problem, and there came a time when he found it very difficult to breathe. We had consulted a cardiologist who said, well, it's a serious problem, but you have time. अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताइए मुझे कितना टाइम है मेरे पास, मुझे बहुत सारे काम पूरे करने हैं. So before I go, and he prepared all the while. एक दिन मैं उनके घर गई तो गार्डन में खड़े कहते इधर आओ तुम, और प्यार से मुझे ले गए. कहते देखो ये गेट है ना, ये इसके पास जो जगह है वो मैंने पूरी तरह से साफ वाफ करवा दिया, और ये गेट देखो, इसके जो भी उस पर ऑयलिंग वगैरह कर लिए, ये गेट यूँ खुलेगा, यूँ बंद होगा, यूँ खुलेगा, और यहाँ पे बस खड़ी होगी, यहाँ पर सारी कुर्सियाँ होंगी लॉन पे, और मुझे ऐसे ले जाएंगे. मैं रोते रोते चली गई वहाँ. But when the time came, we knew that he should not be hospitalized. We did not want to suffer the indignity of having tubes in his nose and the bladder and so on and on, intravenous. हमें पता था वक्त आ गया उनका, वो खुद भी कहते थे कि मेरा वक्त आ गया, मैंने जो करना था वो कर लिया हुआ है. तो कुछ दिन ऐसे निकले, और फिर जब आखिरी दिन मुझे समझ आ गई कि आज तो पापा जाने वाले हैं, तो मेरे भाई बहन हम लोग साथ बैठे उनके पास, अजान की आवाज़ आ रही थी, हम लोग बैठे बस पास अपने अपने सोच में खोए हुए हैं. एंड जैसे उनका सांस तेज़ तेज़ आ रहा था तो मेरी छोटी बहन ने कहा कि आपा कुछ करें, कुछ तो करें ना, पुट इन एन IV लाइन, उनकी जान बचाओ आपा, कुछ तो करो, कुछ तो करो.
कुछ नहीं होगा, let him go in dignity, Yes, let him go, this is absolutely. what he wanted, let him go in dignity, let him go in peace. वो रोती रही, मैं हम लोग चुप करके बैठे वहाँ पर. फिर उनका सांस हम देखे तेज से आ रहा आते आते थे. फिर उन्होंने मेरा हाथ हम ही के हाथ में मिलाया कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है. मेरे बड़े भाई को बुला के यही कहा, बहन को, सबको प्यार किया. और फिर then he just straightened his arms, his legs, and he breathed his last. So we saw him. Lovely way Yes, to I go. think it was a. Really It was emotional for blessed me. for of you course, people that's- as well. Yes. And Sorry, do tell the story about the sadqa and the ICU. That's very interesting. so this was about my father. That was the story. Very, very moving. सदके की कहानी मैं बताऊं, ये भी एक है इसमें. If I can read just a passage Just from please, here. please. I think that would interest the readers. क्या नाम था उसका? हिजड़ों के साथ जो मेरी मुलाकात हुई थी, that I think was also a very interesting way, and how we talked and how I got their feelings together. 185 years. Now, so I was working at the Liaquat National Hospital बहुत पहले कि before it got all renovated. So just think about it, there's the ICU, very old fashioned दरवाज़ा, और वेटिंग एरिया, वेटिंग रूम तो नहीं था लेकिन एक खुला मैदान सा था जिसमें नीम के पेड़ थे, नीचे बेंचेस थे और विजिटर्स रिलेटिव्स वहीं पर आके बैठते थे. तो मैंने ये आंखों से नहीं देखा लेकिन मेरे रेजिडेंट्स ने आके बताया. क्या बताया कि दरवाज़ा थोड़ा सा खुला और दो आदमी बाहर से दो बकरों को, काले बकरों को अंदर आईसीयू में डाल रहे हैं और आईसीयू के अंदर से वहाँ से उसको धकेल रहे हैं. ये यहाँ से धकेल रहे हैं, ये उधर से धकेल रहे हैं, एक टग ऑफ वॉर हो रहा है. तो मकसद ये था कि दे वांटेड कि इसका सदका जो 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 क्रिटिकली इल पेशेंट शुड ब्लेस इट और फिर उसका सदका होगा. खैर वो कॉम्प्रोमाइज़ पे आ गए. तो अंदर आईसीयू के पेशेंट, कैथेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसको दरवाजे की तरफ किया, उसका हाथ खोल के और बकरों के ऊपर उसको जो भी पड़ा तो कुछ नहीं लेकिन बोला, और फिर उसको बकरों को लेकर वैन में चले गई है. दिस वाज अ सदका. तो फिर खैर ये सुन के मुझे तो बड़ा गुस्सा आया. मैंने फ़ौरन वहाँ पर एक डॉक्टर थे, फिजिशियन एंड ऑल्सो मौलवी साहब, बट वेरी स्ट्रिक्ट. तो मैंने कहा कि ये क्या है. सो राइट अवे ओके I needed a fatwa for future reference so that the sterility of the wards, the emergency room or the intensive care would not be violated. When I related the episode of the men and the animals, he was not amused. His immediate reaction was, "This is jahalat." Sadqa, he explained, is a private, optional covenant with Allah to express one's thought, one's thanks, and not be given away as sacrifice in the form of wealth to the needy. It does not always have to be animal sacrifice. Ceremony, public display, or commercialism of sadqa is not good. Neither should it be based on vehem, he added. तो ये तो चलो डॉक्टर अमजद ने जो कहा वो कहा. उसके बाद इसी हॉस्पिटल में बहुत महीनों से, सालों से मैं देख रही हूँ कि एक ये बंदा दुबला पतला हॉस्पिटल में घूम रहा है हर जगह. और I'll just read also a little bit over here. Lurking in the premises of the hospital was this same nameless figure of a man who came to be known as the Angel of Mercy. He did not appear to be a man of large means and had a quiet, imperceptible but roving eye. I had observed him on numerous occasions listening in on patient discussions. If he sensed that so-and-so was in need, he would go to the administration office and pay the hospital bill anonymously. चलिए इसको थोड़ा आगे, but I'll read this. He was in and out of every ward and outpatient department and was seldom alone, often gripping the hand of a child, guiding a frail, frightened young woman, or supporting a stumbling old man. He quietly walked the halls. He was the first person to enter an outpatient department, and I was told the last to leave the hospital when visiting hours were over. So one day I came face to face with him, and I said, in the OPD,
and silently he stood next to a young woman whose card lay on my desk. Are you with her? I asked. Yes, she's my sister, he answered. I examined the girl carefully and recommended some tests. These are expensive tests. No problem, he said. The next person in was escorted by the same man and then another young woman. Relative, I asked. Sister, he replied. A week later, the same mysterious man appeared silently with a teenage boy. Who is he? Bacha, he answered. A few days later, I want you to see Amma. And could you please see Baba? He thrust another OPD card in front of me with an unrelated name. And so I asked, you have a large family, I remarked. Bas, he turned red and smiled, as always looking at the floor. He would ask me estimated costs of the tests, medicines, or hospitalization, then look at the ceiling and announce, no problem. So this is the kind of man he was. Thoda sa aur aage badhti hu. Later I ran into him in the doorway walking his mama. Neither chacha, mama, baba, amma, bacha, nor sister seemed to be his blood relatives. Eventually curiosity got the better of me. Who are all these people? Bas, he smiled back. What kind of work do you do? Bas, came the standard reply. I was told that the man ran a small-scale business but spent what he made on taking care of his community, and every one of them he called his family. So this angel of mercy had become part of the hospital scene. Shyly, unobtrusively, he slunk in and out of the wards, visited outpatients, the laboratory, the X-ray, physiotherapy, the operating room, the pharmacy, and of course the cashier. In the dark, morbid hospital surroundings, this mysterious benefactor was there to carry a baby, to hold a hand, and to whisper a word of encouragement to his ever-widening family. And with each sob muffled, and with each pain quelled, his gift of sadqa multiplied. This was the kind of man that, in the true word of sadqa, not slaying animals, not handing out money, doling them here and there. So this was something that really struck me. That's a very strongly. powerful story, and it has a message. As one sees, empathy is a recurring theme in your stories, but then so is apathy. एक जगह पर आपने एक कहानी में ये बयान किया है कि there are sons who left the country for greener pastures, leaving their old father behind. और फिर जब उन्होंने father ने बाद में he married for the second time perhaps, and when he was terminally ill, and the sons would come back and then they would blame his wife for not looking after him. इस पे ज़रा बात कीजिएगा कि उसमें बहुत इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ जो एक अमूमी रवैया है कि जो है वो फिर ultimately जो है the new wife is blamed and property जी, is the underlying this is what it was all about. Yes. Or this happened, I remember my resident called me कि madam कहते हैं मुझे please come right away, there's an urgency. तो मैं जब गई उसके पास उसकी तरफ तो there was a crowd of people, very menacing, threatening. We'll show them, we'll hang them, we'll take them to the court. शोर मचा रहे हैं. अब they were looking for me. अब ऐसे mob के सामने, how do you face them? That's where I said I would like to scale the wall, but you can't. I went over there and I said, आप लोग एक तरफ हो जाइए. मसला क्या है? तो उन्होंने मुझे थ्रेटन किया कि अगर ये मर गया तो फिर आपकी तरफ हम सारा ये कसूर डालेंगे वगैरह वगैरह. तो मैंने कहा आप लोग ठहर जाइए एक तरफ और मुझे जाकर अंदर बात करने दें. So I went into the ICU and there was the resident was terrified. वो कमरा बंद करके अंदर छुप गई और मैंने कहा नहीं भाई तुम निकल आओ बात करो मुझसे हुआ क्या. तो फिर उसने बताया कि ये old man बूढ़े आदमी उसको रात को he was already terminal with a stroke or whatever it was and he was pre-terminal. तो फैमिली ने कहा नहीं उनको दाखिल कर ले तो अस्पताल ने दाखिल कर लिया. तो जाहिर है अगर सुबह 2-3 बजे आया तो मैं तो राउंड्स पे 8-9 बजे गई वहाँ. तो जब देखा तो वो he was almost dying. So I called the woman, the wife. She was reasonably well dressed, reasonably well off. मैंने कहा हुआ क्या है. तो किस्सा उसने ये बताया जैसे आपने पढ़ा कि पहली बीवी she was the second नहीं she was the second wife and the 3 or 4 grown up sons had left the country. वो इंग्लैंड में अमेरिका में कहीं रहते थे. Soon as he fell ill, they came down here and said कि हम अपने बाप के पास मिलने जा रहे हैं. और
फिर मुझे कहने लगे कि वो मुझे हर वक्त कहते हैं कि तुमने हमारे बाप का ख्याल नहीं किया, and blamed her for all the illness and so on. और they were actually it was all a family property के course, ऊपर झगड़ा always था. is Yes. underlying So this is what it factors. came out, and one doesn't feel sorry for the family in that case. I accepted that that's what it was. I can't change things. So that was what the apathy was. As a That doctor, was it. you That's can't the do legal part of anything it. I really, can't yeah. get into that, but I understood why that anger was from that crowd against me, because I saw the patient 3 hours, 4 hours, 5 hours later, and he was already dying, and they were trying to blame me, but all the blame was on the woman, and they came down. They usually do that if they have a guilt feeling. All these years they had not taken care of their father, and now suddenly they descend because now right. it's time to die and time to get all the property in their name. That's right. That's very So this was typical. the story, Please. So, most of us are conscious of the problems that confront our society, but choose to be oblivious to them. Through your interactions, what insights did you gain into the very patriarchal Pakistani psyche? How do you envisage change? I mean, you've been thrust into these situations, and I'm sure you must be feeling like, in this particular incident, totally helpless, not knowing what to do. But on a larger scale of things, I mean, how do we bring about a change in our thinking? I mean, I don't have a clear answer for that. I am just one individual who's drawing in these experiences, expressing them, bringing them out in the form of information, books, whatever. But I think bringing awareness is a very important factor. जो patriarchal psyche है, for example, Patriarchal उसको किस तरह आप ही इसमें ऐड करें, आप बताएं कि how do you change the way of thinking? I mean, this is a forum where you can sort of address this. I think one of the few forums in Pakistan, in fact, must be the only one as far as I know. But want to address these sort of issues. What sort of modes can you use? And it's cultural across the board. There's not one group of people or type of people or caste of people or any kind of people. It's across the board, and I think it's very much around the world also in many developed countries. So it's a patriarchal society, and how do we change? जी मेरा ख्याल इस पे बात करने से फिर बात बनेगी और बात इस पे शुरू होनी चाहिए और जितना डिस्कोर्स हम इस पे करेंगे और मेरा ख्याल इस पे लोग सोचते हैं, बात करते हैं और तब्दीली आएगी. एंड आई थिंक ये यहाँ एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है ब्लैक होल पे. बहुत ओपन डिस्कशन होती है. इनकी एक स्टोरी है जिसमें ट्रांसजेंडर्स के बारे में उन्होंने अपनी बड़ी डिटेल स्टोरीज बताई हैं, इंटरेस्टिंग. तो आई थॉट कि शी लाइक टू नरेट दैट. Read a little bit about that. Okay, I'll read a little bit for that. Is there time? Yeah. Don't look at me. Okay. The boss. I think time hai. Encounters with the third kind, and there's a drawing of it also. I'll just read little excerpts from it. I must have been 5 or 6 years old. I was perched atop the gate of my house overlooking the street, comfortably ensconced in a gap between the metal spikes of the gate, as only a child with not a care in the world could be. Clutching my bag of BP toffees and wiggling my foam slippers with the tips of my toes, I surveyed all of God's creations from my high vantage point. A cat and dog fight, the battle cry of the paper batliwala, a thelewala displaying colorful gola ganda, a mother screaming 1,000 curses upon the errant son. These are going on there. And then a rhythmic drum beat heralded a bevy of dancing figures in garish, shiny satin shalwar kameezes and tinsel-edged dupattas. They gyrated in clumsy movements, all the while clapping loudly with open palms as I gawked at them. A child at that age has the concept of neither time nor space. Before my senses could warn me of danger, the dancing leader of the band lunged towards me. I suddenly found myself staring down at a large, coarse face framed in dark, permed hair with heavily outlined eyebrows, brightly rouged cheeks, and red lips curled up in a mischievous smile. This person then twirled round once, then twice, and clapped their open palms, sang in a loud, deep voice, "Give me a toffee too, baby."
So visual. Terror struck out my heart, at my little heart. I dived from the gate into the dirt and ignoring my grazed knees and elbows, ran into the house, leaving behind my toffees, my slippers, and a torn strip of my blue striped frock fluttering on the spike. I bolted the entrance door and all the other doors and windows. I crawled under my bed, curling myself into a ball, and tried very hard not to breathe, lest my breathing and they would come after me. It seemed like hours later, my thoroughly amused family managed to coax me out of my hideout. So this was my childhood impression of Hijra. Well, many years later, the other day, while waiting for my consultation, was an elderly person with coarse facial features, dressed in a white kurta shalwar and a dupatta, demurely covering the hair. The name on the chart read Haji XYZ, and the age was 62 years. I studied the empty chart, wondering how to start. The person spoke simply in a deep voice. I have come from very far to consult you, Dr. Sahiba. Not wishing to make any assumptions, I asked pertinent questions. Has your voice changed recently? No, it has always been so. No, Hijras have an unusual voice. Smoker? No. Stupid question, but I asked anyway just to initiate probing dialogue. No. Then she said, Dr. Sahiba, we people don't marry. God has made us a bit different in some ways, but we are the same as others in most ways. Nobody seems to understand us. Our feelings are no different. My father died when I was a child. My mother died 5 years ago. I just lost my younger brother a month ago. Now I have all these health problems. After the examination and discussion, the door opened and two younger faces, also with rough features, looked in. Related, I asked? Sort of. They wore conventional clothes, light makeup, and modest jewelry. And one of them said, she has been like a mother to us. We would like to discuss with you how best we can take care of her. Where do you live? In Sindh. 6 of us live together. We all share the housework and usually go out together. How do you make a living? We dance at weddings or when a son is born or at khatnas. We have very good relationships with people out there, the Jatois, the Brohis, the Makhdooms. They're all very nice people. They treat us like relatives and invite us for every happy occasion. But most people don't understand us. They turn us away. Others, some even throw stones or curses at us. Shopkeepers laugh and won't even sell to us. When you travel in a bus, the women tell us to go into the men's section, and the men push us back into the women's section. Children are frightened of us as if we were some strange creatures. We are apparently only a bit different from other people, but our feelings and intelligence are no different. It is just that we have never been given the opportunity to do the same things, so out of necessity, we have turned to dancing or begging, and this is why we wear such gaudy clothes. This is all about the trans people, and I've written some explanations of how some people are born with defects. These are genetic. They were born with inadequate sexual organs. Some are borderline, some are extreme. So there are all kinds in it across the spectrum of transgender. So I think this is something one should read, and this is about gender dysphoria. So I think this would be more of understanding after you read it. In the end, I say, nature has singled out such children from birth, and society has unfortunately learned to shun those who were born with more or less hormones, creating unnecessary social stigma. Understanding, tolerance, and acceptance are needed to enable this marginalized section of society to become integrated into mainstream Pakistani life. Rejected, they will continue to be a burden to themselves and to society. So, this is, you have to... I think we should get the audience involved now. Yes. One last question, please, just one last one. On a personal level, as a physician at an extremely busy public hospital treating patients from every stratum of Pakistani society and its wide spectrum of cultures, you must be exhausted at the end of the day. How do you deal with this unending stress? And don't tell me that you don't have stress. But I have ways of
dissipating my stress also. Yes, it is stressful when sees these kinds of problems all the time, day in, day out. At the Indus Hospital, just yesterday in my outpatient, I saw about 35 patients, and these are referred to me after others cannot solve the diagnosis or so. So yes, but I know how to separate that when I come home. My husband and I, Iftikhar and I, talk about different things. We travel a lot, and so that really it energizes me. I read, I listen to music. I think I have a pretty balanced life, so I balance out my life. And these remain experiences in my life, so I don't bring them home or mull over them all day. So Not the book would be a sort of a catharsis as well, because you're sort of sharing it with others, and that in itself is a... Probably you could say that, yes. Assalamu alaikum. मैं I have a couple of questions. एक तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि you completed your residency from the States, तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ से ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान आके अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करने का, और इसमें आपको क्या मतलब आपने चैलेंजेस फेस किए. सेकंड, यू टॉक्ड अबाउट वर्किंग इन सिंध, तो आपके ख्याल से जो वहाँ पे फ्यूडल सेटअप है उसमें डॉक्टर्स सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड में अपने पेशेंट से लाइक अपोजिट साइड पे नहीं मतलब होते, और मतलब एज अ डॉक्टर हम लोग उन सर्कमस्टांसेस को कैसे नेविगेट कर सकते हैं जो सफरिंग और जो मतलब इनइक्वालिटी थर्ड में है. और माई थर्ड क्वेश्चन इज़ कि आपके ख्याल से मेडिकल करिकुलम में कितना ज़रूरी है कि मतलब आर्ट्स, लिटरेचर और फिक्शन, जिस तरह आपकी बुक है लाइक एक मेमोइर्स हैं, तो हमने इसको कितना टेक्निकल बना दिया है कि जिसकी वजह से शायद अब हम में एम्पैथी उस तरह से नहीं है जिस तरह से एक डॉक्टर में होनी चाहिए, बिकॉज वी आर मोस्टली जस्ट स्टडिंग मेडिकल सब्जेक्ट्स एंड नॉट स्टडिंग लाइफ एज वी शुड बी. थैंक यू. अच्छा, सबसे पहला सवाल आपका कि जब मैं अमेरिका से इधर आई तो हाउ डिड आई फील, क्या उसमें तब्दीली. देखिए, अमेरिका में मैं बहुत साल थी, मैंने रेजिडेंसी की, इन्फेक्शियस डिजीज़ की फेलोशिप की, और कुछ थोड़े साल 4-5 साल मैंने प्रैक्टिस भी किया. वहाँ के प्रैक्टिस में ये था कि मुझे वो पेशेंट मुझे अपने नहीं लगते थे, उसमें अपनाइयत नहीं आती थी. तो एक ठीक है, आई वाज अ गुड डॉक्टर, आई ट्रीटेड देम हाउ दे शुड बी विथ प्रॉपर उनके कल्चर, उनके तौर तरीके के साथ आई वाज ऑलराइट, आई वाज कंपैटिबल. लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं वापस इधर आ जाऊं. तो जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो मैंने उधर ट्रेनिंग ली थी और यहाँ जब देखा तो वो तो खला था. आई मीन देयर वाज नथिंग. यहाँ पर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट नहीं था. डॉक्टर नसीम अख्तर यहाँ बैठी है, ये गवाही देंगी कि उस वक्त मैं वाहिद इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट थी इस कंट्री में, और ना यहाँ पर कोई और कॉलीग था इसमें बातचीत करने का, ना कोई लिटरेचर था, ना कोई हम इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं था. तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू किया और फिर डॉक्टर से कांटेक्ट किया, एक सोसाइटी बनाई इन्फेक्शियस डिजीज़ की, जर्नल शुरू किया, ट्रेनिंग शुरू करवाई. तो ये कितने साल हो गए, मैं 30 साल के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ यहाँ पर हमने लाई हैं. डॉक्टर नसीम यहाँ पर बैठी हैं, ये भी हमारे ही ट्रेनिंग की प्रोडक्ट है और माशाल्लाह से अपने काम में बड़ी माहिर हैं, और इस तरह से और बहुत हैं. तो ये मुझे ख़ुद को ट्रेन करना पड़ा. हाँ, ये मुझे बहुत ही मेहनत लगी इसमें. मैं तो प्रैक्टिस कराची में करती हूँ, लेकिन लोग जो पेशेंट्स आते हैं इंडस हॉस्पिटल में दूर दराज जगहों से आते हैं, बल्कि वज़ीरिस्तान से लेकर केपी से, पंजाब से, साउथ पंजाब, सिंध से, कहीं से आते. और वो डिवाइड इतना बड़ा है, हमें अफसोस होता है कि जो हम कराची में इंडस में जो ट्रेनिंग, जो टीचिंग हॉस्पिटल है, वहाँ पर जिस तरह से हम मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, और वहाँ पे जो होता है इतना फासला है. वहाँ पर तो बस बता नहीं सकती हूँ कितनी दर्दनाक कहानियाँ होती है. इन्फेक्शन के हवाले से तो मैं आपको बता सकती हूँ. अभी सैलाब जब हुआ
पिछले चंद महीने पहले हज़ारों पेशेंट जिसमें डेंगू, मलेरिया, हेपेटाइटिस और बीमारियां होती रहीं, और वहाँ पर जो इलाज होता है वो तो कुछ भी नहीं होता है. बुरी हालत में इमरजेंसी में वहाँ पर लेकर आते हैं इस तरह से. तो उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है. हम क्या कर सकते हैं करिकुलम में, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो मैंने उसमें किताबें लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखती हूँ, सेमिनार्स करती रहती हूँ. और खैर अब तो मैं तो पीछे हट गई हूँ सोसाइटी में, लेकिन हमारे यंग डॉक्टर्स हैं वो आगे इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं. लेकिन जिस तरह के मेडिकल कॉलेजेस आजकल बन रहे हैं गली कूचे में, तो उसमें क्या पढ़ाई होती होगी, क्या पढ़ाई हो रही है. हमारे बेसिक एजुकेशन इतनी ख़राब है, ना उर्दू ठीक से पढ़ सकते हैं, ना अंग्रेज़ी ठीक से पढ़ सकते हैं. आगे इंटरमीडिएट करते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, ना करीब कोई हस्पताल है उनके जहाँ पर उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो. तो इसमें ये अगर आप जगह जगह पर एक मेडिकल कॉलेज नाम का बराए नाम बना लेते हैं, प्रोफेसर नाम डाल के उधर बिठा देते हैं, क्या तालीम होगी. तो ये अफसोसनाक चीज़ है. लेकिन मैं अकेली तो नहीं कर सकती, ये आप लोगों का काम है, माशरे का काम है. Yes, I would like to share few comments. मैम नसीम के बारे में ये कहूँगी कि शी इज़ माई मेंटर, शी इज़ माई टीचर और रियली अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरी स्टूडेंट आई वुड से. आज हम जिस जगह बैठे हैं, जिस तरीके से पेशेंट्स को देख रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है. और आई ऑलवेज़ कोट हर. मेरे अपने फेलोज़ भी हैं और आई थिंक इन्हीं की बदौलत है कि जो इनकी बताई हुई चीज़ें हैं, इनकी जो बताया हुआ नॉलेज है, वो हम शेयर करें अपने स्टूडेंट्स के साथ. और जो बहुत बड़ी जो चीज़ है जो मैंने सीखी इनसे, वो एम्पैथी है. क्योंकि डॉक्टर तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन जिसको कहते हैं ना मसीहा, वो कोई कोई होता है. क्योंकि हमारे पास जो जिस सोसाइटी से पेशेंट्स आते हैं, जैसे मैडम ने हमसे बातें शेयर की, तो बिल्कुल इसी तरह के बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जो कि सिर्फ काउंसलिंग मांगते हैं, जिनसे आपने बात की और उनकी आधी बीमारी दूर हो जाती है. बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हमारी बातों की ज़रूरत है, हमारी हमदर्दी की ज़रूरत है और उनकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है कि क्योंकि हमारे बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो कल्चरल हैं, सोशल हैं. बहुत सारी चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एज अ डॉक्टर और एज बीइंग पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, जैसे मैडम कह रही हैं कि ये एक पर्टिकुलर कल्चर है लोगों का जिनको हम नहीं चेंज कर सकते. लेकिन हमने ये सीखा है मैडम से कि किस तरीके से हमने पेशेंट को ट्रीट तो करना ही करना है, अवेयरनेस कैसे देनी है लोगों को, और इस डिज़ीज़ को कैसे, चूँकि हम इन्फेक्शियस डिजीज़ को देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो दूसरों को लग जाती हैं. तो हमारी अवेयरनेस फैलाने से ये फ़ायदा है कि वो डिजीज़ दूसरों को हम कैसे ट्रांसमिट होने से बचा सकते हैं. मैडम का बहुत काम है, इन्होंने रेबीज़ के ऊपर इतना काम किया है कि आप इनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं. इनका जो काम है वो बहुत एडमायरेबल है. एंटी माइक्रोबियल के ऊपर जो इन्होंने हमें सिखाया और पूरे कंट्री में लोगों को टीच किया, दैट इज़ सो कमेंडेबल. और बहुत सारा काम है इनका, और मैं समझती हूँ कि इनकी जो टीचिंग्स हैं और जो बातें हैं वो हमेशा याद रहेंगी. और ये हम दूसरों तक इंशाल्लाह, इनका जो मैसेज है वो एक शम्मा रोशन किया इन्होंने, और इन्फेक्शियस डिजीज़ को जो इंट्रोड्यूस किया है वो एक बहुत बड़ा इनका काम है, कंट्रीब्यूशन है. और वो ट्रिकल डाउन करते करते अब हमारे भी स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये जो काम है ये जारी रहेगा. सो इट वॉज रियली आई थिंक बहुत ज़बरदस्त किताब है और ट्रू रिफ्लेक्शन है. मैंने अभी ये किताब परचेज नहीं किया है, बट आई वुड लव टू रीड इट. बस आज कॉपीज हैं, लेके जाइएगा साइंड कॉपी डॉक्टर साहब से. थैंक यू जी प्लीज़. इनका एक पहलू जो है वो अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया, वो मैं करती हूँ. इन्होंने अपने घर में पता नहीं कितने साल पहले अब पड़ोसी के जो भी नौकर जो भी उनको तालीम देती थी अपने गार्डन में, और वो फिर स्कूल बना. उसके बाद ये इन्होंने एक बस निकाली जो मोबाइल बस के नाम से है और अभी तक है. एंड आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्कूल इन गिजरी वेर आई यूज टू गो एंड टीच ऑल द पुअर चिल्ड्रन. एंड ये CDF के नाम से है, अभी है. When I came to Islamabad, I had to quit that, but it is really something which is unique in the whole of Pakistan. I wanted to carry this message, and I wanted to get a bus here in Islamabad, and the bus used to go वहाँ पे, लेकिन I couldn't do it. In Gizri में है, डिफेंस में, all the Shirin Jinnah colony, all the bus goes timing wise, and there's a class in the bus. The children they come, and इनका एक cook है जो लियाकत, is there?
वो ही इज़ नाउ माशाल्लाह, आई डोंट नो कितना, 60 some 62 हाँ, years. एंड यू टुक केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन एवरीथिंग. सो ये जो पहलू है ना, ये इनका बहुत ज़बरदस्त है. Thank you. Thank you जी, बहुत शुक्रिया. और जी क्वेश्चंस, कमेंट्स, प्लीज मैडम. यहाँ पे बात हुई ये जो सेल्फ मेडिकेशन का प्रॉब्लम है और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का ओवर द काउंटर अवेलेबल होना, तो मैं बस ये जानना चाहती कि क्या पीएमए की तरफ से कोई एफ़र्ट है इसके ख़िलाफ़, किसी किस्म की लेजिस्लेशन का या इस चीज़ को रोकने का, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक बात है. सादिया, ये मसला पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में बहुत बहुत ज़्यादा है अननेसेसरी यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, और बिल्कुल आसानी से क्योंकि मिल जाती हैं. लेकिन इसको लेजिस्लेट चाहे कर भी लें, लेकिन इस पर अमल नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर वन हमारे पास एक तो इतने क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं हैं. मुझे याद है हमने ये जब बातें शुरू की इस्लामाबाद में आके, तो 2-3 फार्मेसीज़ में, फार्मेसी तो नहीं कहेंगे लेकिन दुकान खोके ही होते हैं जहाँ पर बिकते हैं, तो वहाँ पर मैंने जाके उनसे पूछा कि अगर फ़र्ज़ करें कि हम ये एंटीबायोटिक्स सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन की हद तक वो ले सकें, पेशेंट ले सके और अपने आप ना ले, तो वो बंदा बड़ा खफा हो गया. कहता है डॉक्टरों को क्या आता है एंटीबायोटिक्स देना. तो नंबर वन, दैट इज़ ट्रू सादिया. Lot of doctors do not know how, when, why to prescribe antibiotics, and this is a constant battle amongst us कि भाई तुम सही तरह से सोचो, make a right diagnosis and then prescribe. चलिए ये बात हुई, लेकिन ये वो दुकानदार उसने कहा कि हम हरगिज़ नहीं होने देंगे ये, क्योंकि हमारी बिक्री कम हो जाएगी इस तरह. लेकिन इस पे बहुत बातचीत हुई है. डॉक्टर नईम, आपको भी पता होगा, आप भी वहाँ पर इन मीटिंग्स में शामिल थे, लेकिन ये कबूल नहीं होगा यहाँ पर. आई नो दैट फ्रॉम द नेशनल ड्रैप के हवाले से, या दिस विल नॉट हैपन बिकॉज आवर पीपल आर टू इग्नोरेंट, आवर डॉक्टर्स आर इग्नोरेंट. वही जो आपने पीछे सवाल पूछा ना, मैं ये बता रही हूँ कि जो ट्रेनीज़ हैं उनको ख़ुद को समझ नहीं आती कि डायग्नोज कैसे करें, और जिसकी मर्ज़ी 1-2-3 एंटीबायोटिक छोड़ देते हैं. ऑफ कोर्स देयर शुड बी अ रिस्ट्रिक्शन, लेकिन चीज़ें हाथ से निकल गई हैं अभी. जस्ट लीडिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, आई एम श्योर विद योर एक्सपीरियंस जो आपने अपनी बुक में मेंशन किया होगा, यू मस्ट हैव एंगेज्ड with the doctors as well, जो कि गलत prescriptions लिखते हैं. There was a study conducted by BBC. Over 80% of Pakistani doctors write wrong prescriptions. एक तो उस पर if you have ever encountered with doctors from within your fraternity जो wrong prescription लिखते हैं, और if you have tried to correct them, how they have responded back to it. एक दूसरा उसमें there is a nexus between pharma and physicians as well. Sometimes unnecessary and कहते हैं excessive medications is given just because of this reason कि you write more medicines from certain pharmaceutical manufacturer and you get a commission out of it. So इसमें ethical issue तो है ही है, साथ साथ एक ऐसी malpractice भी चल रही होती है. So have in your experience, I'm sure you must have met with again within your fraternity, तो उसको कभी एड्रेस करने की कोशिश की within that? So there are two questions. पहला सवाल आपका कि अपने कॉलीग्स डॉक्टर्स उनको करेक्ट करने की कोशिश. जिस हॉस्पिटल में, इंडस हॉस्पिटल जहाँ पे मैं होती हूँ, इट इज़ अ टीचिंग हॉस्पिटल. इसी तरह जैसे खान है, SIUT है, PIMS है, दीज आर टीचिंग इंस्टीट्यूशंस. और वहाँ पर हमने एक सेटअप किया है कॉल्ड एंटी माइक्रोबियल स्टूअर्डशिप, एंड आई हेड दैट कमेटी इन माई हॉस्पिटल. और उसमें हमारी कोशिश ये है कि जो पेशेंट्स दाखिल हुए हैं उन जिनको एंटीबायोटिक्स मिली है, तो वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हमारे अटेंशन पे लाता है. दिन में 5, 7, 10 जितने भी होंगे, उनको हम देखते हैं कि क्या उन्होंने वाकई ये एंटीबायोटिक्स सही मानों में प्रिस्क्राइब की है या नहीं. अगर नहीं की तो फिर उनको हम तनकीद करते हैं, उनको बताते हैं, उनको कहते हैं कि ये इस तरह से नहीं, ऐसे चेंज होना चाहिए. तो ये 3-4 साल से हमने शुरू किया, और जो कि काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है कि हमारे कॉलीग्स, स्पेशली सर्जन्स, ऑर्थोपीडिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन एक्सेट्रा, तो वो हमारी तरफ अब समझने लगे कि वाकई ये लोग, मैं और मेरे ग्रुप जो हैं ये AS एंटी माइक्रोबियल स्टूअर्डशिप में, वी मीन गुड.
تو وہ ہماری بات سننے لگے ہیں. لیکن یہ تو ہماری حد تک ہے. جو آرٹیکلز ہم لکھتے ہیں وہ کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے, ہوا میں چلا جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ ابھی کچھ تو کوشش ہے. نسیم آپ کے ہاسپٹل میں کس طرح ہے یہ؟ جب ہمارے ہاسپٹل میں انفیکشس ڈیزیز کا ڈپارٹمنٹ نہیں تھا اینڈ آئی واز پارٹ آف دیٹ کمیونٹی جو جنرل میڈیسن کی پریکٹس کر رہے تھے, سو آئی وڈ سے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا, لیکن اینٹی بایوٹک کے بارے میں جو انفارمیشن یا نالج ہوتا ہے نا, وہ اس طرح کا نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے. تو جیسے میڈم نے کہا نا کہ ڈاکٹرز تو بہت سارے ہیں, سب لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں, لیکن یہ نالج رکھنا کہ کس ڈیزیز کے لیے کون سی اینٹی بایوٹک یا اینٹی مائکروبیل لکھنی ہے, اس کے بارے میں خاص طور پر ایمفیسائز کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو ڈاکٹرز اس بارے میں نالج لیک کرتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو ہمارے ہاسپٹل میں بھی یہ بہت ایشو تھا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پہ اپنا ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کیا, بہت اسٹرگل کرنی پڑی, ڈپارٹمنٹ بن گیا, اور یہاں پہ لوگوں کو یہ اویئرنیس آنا شروع ہو گئی کہ ہم نے اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو ہم نے انفیکشس ڈیزیز ڈپارٹمنٹ کو کنسلٹ کرنا ہے. تو ابھی تو میڈم اس طرح سے چل رہا ہے کہ وہ ہمیں کنسلٹ بھیجتے ہیں, جہاں پہ بھی ان کو پرابلم آتا ہے کہ اینٹی بایوٹک سلیکٹ کون سی کرنی ہے تو وہ ہم سے ضرور پوچھتے ہیں, اور اینٹی فنگل اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی. لیکن اس کے اوپر ابھی اور کام ہونا باقی ہے. ابھی ہم نے تھوڑی تیزی اس میں کرنا شروع کیا کیونکہ سپورٹ نہیں تھی ہمارے یہاں ہاسپٹل میں, ایڈمنسٹریشن بار بار چینج ہوتی رہی. تو ابھی ہم نے ایک ریسنٹلی پلان کیا ہے, ہم ایک پوائنٹ پریولنس سروے کرنے جا رہے ہیں آن اینٹی مائکروبیل یوز. اس کے بعد ہم نے اینٹی مائکروبیل اسٹوڈشپ کا پروگرام باقاعدہ ہم نے اس کو لانچ کرنا ہے, تاکہ چونکہ پبلک سیکٹر ہسپتالوں میں بہت بڑے ایشوز ہیں, بہت زیادہ ایڈمنسٹریٹو سپورٹ کے بھی ایشوز ہیں, لیکن اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے لوگوں میں. اور اب اس طرح سے ہمارے ڈاکٹرز کو بھی اویئرنیس ہے کہ ہم نے خواہ اینٹی بایوٹک نہیں دینی ہے. ہمیں کچھ چیلنجز ابھی بھی ہیں, جیسے سرجیکل ڈپارٹمنٹ سے ہیں یا میڈیکل آئی سی یوز میں بھی ابھی پرابلمس ہیں, جہاں پہ پیشنٹ بہت سک ہوتا ہے تو بہت ساری اینٹی بایوٹک کی بمبارڈمنٹ ہو جاتی ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ میں نے ایک کلیئر چینج نوٹس کی ہے کہ ہم لوگوں کی انوالومنٹ ہے اس میں, اور باقاعدہ اس طرح سے ایک اسٹرکچر پروگرام تو نہیں ڈیولپ ہو سکا, لیکن وی آر آن اٹ کہ ہم اس کو انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر. جی, دوسرا حصہ جو آپ نے پوچھا فارماسیوٹیکل اور ڈاکٹرز کا ریلیشن شپ, یہ تو مانا کہ وہ اٹس اے ویری ان ایتھیکل ریلیشن شپ ان موسٹ پارٹس, کہ pharmaceuticals, yes, they bribe those who are capable of being bribed. But for people like us, when they come, they give their product. Half the time the detailed person doesn't even know what kind of a medicine he is trying to sell. اور جب ان سے 2-3 سوال پوچھیں تو وہ ان کو جواب ہی نہیں دے سکتے. بہرحال there is a very unethical relationship, but we have to keep ourselves above board. We are not people like me, like some of us, many of us. We're impregnable. We don't give in to them. لیکن یہ تو آپ بالکل درست فرما دیں کہ there is a lot of unethical practice, bribery. How this can be contained? But you are, I'm sure, آپ لوگ پڑھ لکھے ہیں, اس چیز پریکٹس کو اوائڈ کرتے ہوں. How this can be contained, restrained in a way, because یہ بہت زیادہ ہے. How can you contain corruption in the country? یہ بتائیے. But we're talking about a very educated, سمجھ لیں کلاس, مطلب میڈیکل سائنس پڑھے لکھے, IQ بھی ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہوتا ہے. Once they enter into such kind of a practice, that's become very alarming. And this is, in my experience, I've seen it across the board. مطلب unfortunately کہ وہ خاص prescription ہی چل رہی ہوتی ہے, وہی لکھی جاتی ہے, اور وہ knowing few doctors as well, and they sometimes don't feel ashamed about it. So this was the reason. I'm sure کہ majority شاید زیادہ اچھی ہو, لیکن ایک بہت بڑا چنک یہ کر رہا ہے. اس کو ڈاکٹر فیٹرنیٹی خود کس طرح مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دس واز دی ایکچولی مین کوسچن. پی ایم میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے اس کے خلاف بہت کچھ کہا ہوا ہے. دیر اے گروپ, بٹ دین اگین ہاؤ ڈو یو روٹ آؤٹ کرپشن ان دا کنٹری؟ وہ تو وہ ہمارے رگوں میں پھیل گئی ہے. ایک اسٹوری اس میں یہ بھی ہے, آپ پڑھ لیجیے گا, اف یو چوز ٹو فلائی آن دا وال. I talk about a doctor who blatantly is unethical and he's teaching his juniors how to be unethical. وہ پڑھ لیجیے گا. I think AMR جو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کا ایشو ہے وہ کافی زیادہ اس پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نیشنل لیول پہ بھی اور ڈریپ کے لیول پہ بھی. ابھی ریسنٹلی نیشنل لیول پہ پروگرام چل رہے ہیں جو ڈاکٹر نے کویشچن کیا کہ کیا جائے. ایکچولی جب تک چیزوں کو ریگولیٹ نہیں کیا جائے گا کسی پلیٹ فارم پہ,
وہ آگے ڈاؤن اور نیچے تک اس کا اثر نہیں آئے گا. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کویک جو ٹھیک ہو جائے. تو دیز آر کائنڈ آف تھنگز وچ از ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل. سو ان مینی کنٹریز جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کیے جا رہے ہیں. ایک پروگرام چل رہا ہے کافی بڑا فلیمنگ فنڈ پروجیکٹ کے نام سے نیشنل لیول پہ, اور وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ لنکیج بھی. تو کر کے رہی ہیں بیسیکلی کہ ان کو ڈریپ کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ اینٹی مائکروبیل سلیکشن, اینٹی مائکروب ریزسٹنس کو ہائی لائٹ کریں. جو یہ نان جوڈیشیل یوزیج اینٹی بایوٹک کا جس طرح ہو رہا ہے, وہ ریزسٹنس جو ڈیولپ کر رہا ہے اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی ہارریبل. اور جو WHO کے پریڈکشن ہے بائی 2030 بلکہ 2035 تک, وہ کہہ رہے ہیں جی موسٹ آف دا ڈرگس اویلیبل ول بیکم ریزسٹنٹ. سو یہ ایجوکیشن, اویئرنیس اینڈ ریگولیشن اس ملٹی پرونگ. سیکنڈ پارٹ میرے کوشچن کا, ڈاکٹر صاحب نے اور باتیں ٹچ کی, ایکسلینٹ, آئی تھنک تھنگس وی ڈسکسڈ. ایک میں آپ کی پریزنٹیشن سنی ہے ریبیز کے اوپر, اٹس ویری سینسٹیو ایشو. بڑا ہی میں نے آپ کی موویز دیکھی ہیں بنائی ہیں جو آپ نے مختلف بچوں کے کچھ ہم نے آپ کی پریزنٹیشن میں دیکھی. آپ نے کو ٹچ کیا کسی کہانی میں اس کو فرام دیٹ پرسپیکٹو, چونکہ یہ ہمیں سم ہاؤ انڈیویجولز لائک مائی سیلف اور ادرس ہیو ٹو بی موٹیویٹڈ بٹ میک دیم ریئلائز کہ کتنی ڈینجرس چیز پہ ہم سروائیو کر رہے ہیں. اور اگر اسلام آباد میں بھی اگر کہیں اسٹرے ڈاگز ہیں تو لکھنے کہنے کو یہ ہے کہ CD کو اطلاع دیں اور اس کو ایلیمینیٹ کر دے گا, تو ایونچولی آپ اپنے آپ کو خاموشی کر لیتے ہو, کچھ دیر کے بعد ہو نہیں سکتا کچھ. لیکن وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ دس کائنڈ آف ایشو, کس ہائی لائٹ کیا جائے. تو آپ کا کوئی اس میں کامنٹس ہوئیں اپنے ایکسپیرینس میں؟ مجھے وہ مووی یاد آتی جو اپنے افغان بچے کی دکھائی تھی ایک دفعہ, آفٹر دا بائٹ اینڈ دا وے ہی ڈائڈ, یو ویری سیڈ. تھینک یو. اس بات پہ ریبیز, ڈاگ بائٹ اور ریبیز پہ میں نے بہت ہی اپنا ٹائم سرو کیا ہے ٹرائنگ ٹو روٹ اٹ آؤٹ. لیکن یہ کام بڑے پیمانے پہ حکومت کا کام ہے, میں اکیلی یا 10 لوگ نہیں کر سکتے. اور حکومت کو جگانے کی میں نے بے تحاشا کوششیں کی ہے. پچھلے 2 ہفتے پہلے بھی میں سندھ کی منسٹر آف ہیلتھ سے میں ملنے گئی ان کے دفتر میں. کچھ میں نے پروپوزل دیے, اب وہ ہائیں بائیں شائیں ہو کے شاید آگے بڑھے گی یا نہیں. NIH کے ساتھ تو برسوں سے میرا جھگڑا رہا ہے وہ فضول ویکسین کے بارے میں. بہت چیزیں میں نے بہت ٹائم لگایا, لیکن اب آپ لوگ آوازیں اٹھائی ہیں اپنے. That's all I can say. ڈاکٹر صاحب, محمد محمود ہے فرام اسلام آباد. میرا پروفیشن ٹیچنگ ہے بیسیکلی, مگر آپ کو ٹی وی پر دیکھنا, نیوز چینلز, مختلف نیوز چینلز پر کرونا ڈیز میں آلویز واز ویری انفارمیٹیو, اور جس طرح آپ گائیڈ کرتی رہیں بہت شکریہ, اور یہ سیشن بہت انفارمیٹیو تھا. آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی بک میں نے پڑھی نہیں ہے, صرف ابھی کانٹینٹ پہ ایک نظر میں نے ڈالی ہے. تو کیا کوئی پولیٹیکل کلاس سے کوئی پیشنٹ آپ کا رہا ہے؟ اگر ہے تو کائنڈلی اگر آپ شیئر کریں گے اپنا ایکسپیرینس. کس کے ساتھ؟ پولیٹیکل کلاس سے. پولیٹیکل کلاس کے ساتھ میرا تعلق؟ کوئی پیشنٹ نہیں, آپ کہہ رہے کہ کوئی ایسا واقعہ جی, اگر کوئی ایسی انٹریکشن اگر آپ کی رہی ہے تو کیا اگر وہ شیئر کریں گے ایکسپیرینس اپنا؟ ایکسپیرینس ود اے پولیٹیشین, ود اے پولیٹیشین ہو واز اے پیشنٹ, ایز اے پیشنٹ. یا یہ اس میں ایک اسٹوری وڈ یو لائک ٹو ریڈ. ایک قصہ ہے اس میں, جو پہلے تو ایک غریب عورت ہے جس کے پاس کوئی پیسہ نہیں, اس نے اپنا گھر بار بیچ کے اپنے بچے کے علاج کے لیے, میاں کے علاج کے لیے سارا خرچ کر لیا ہوا ہے. تو یہ قصہ ایک ہے. لیکن دوسری طرف یہ ایک پولیٹیشین بندہ آتا ہے میرے پاس, بڑا صاف ستھرے کپڑے, بڑی SUV کے اندر آتا ہے اور ڈائمنڈ واچ پہنا ہوا, یہ وہ سب کچھ. تو جب اس کا فائل اپنے سامنے لے آیا, میں نے کہا کہ ہاں, اس سے پتہ چلا, دیکھا کہ وہ امریکہ سے بڑے ہسپتال کلیولینڈ کلینک سے پورا ڈائگنوسس علاج کرا کے آیا. اب میرے پاس آیا کہ آپ مزید بتائیں. تو جب میں نے سارا دیکھا, میں نے کہا کہ اس کا تو بڑا خرچہ ہوا ہوگا آپ کا وہاں پر, یو مسٹ, دس ویری ایکسپینسو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ اور ساری چیزیں, کیسے آپ نے افورڈ کیا؟ تو کہتا ہے, مجھے یوں کر کے کہتا ہے, I am MPA, یہ میرا حق بنتا ہے. بتائیں جی, سارا خرچہ حکومت نے دے دیا اس کا, اور وہ غریب بیچاری اپنا گھر بار بیچ کے, بچے اس کے یتیم سڑک پہ ہو گئے. دیٹس دا کائنڈ آف اسٹوری. عام آدمی کا جو مسئلہ ہے پاکستان میں, جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں
تو 1 منٹ ڈاکٹر چاہتا ہے کہ 1 آدھ منٹ میں ان کو فارغ کر دوں. نہ وہ ایکسپلین کرتے ہیں. پڑھے لکھے لوگ بھی جائیں, وہ چاہتے ہیں کہ 2-3 منٹ میں ان کو نکال دیں. یہ جو بیڈ پریکٹسز ہیں, اب آپ چھوٹے ڈسٹرکٹس میں جائیں, لاڑکانہ جائیں, شکارپور جائیں, ان جگہوں پر جائیں, تو ڈاکٹر جو ہے وہ تو پیشنٹ کی بات ہی نہیں سنتا, نہ اس کو ٹھیک طرح سے ایکسپلین کرتا ہے. تو یہ جو بیڈ پریکٹسز ہیں, یا جس طرح ڈاکٹر جو ہیں ان کو فارماسیوٹیکل کمپنیز ٹور پر کانفرنسز میں بھیج دیتے ہیں اور وہ ان کی دوائیاں پرسکرائب کرتے رہتے ہیں, تو یہ جو خراب بیڈ پریکٹسز ہیں ان کو کیوں نہ اکٹھا کر کے اور میڈیکل ایجوکیشن کے کریکولم کا حصہ بنایا جائے کہ یہ ہو رہی ہے, تاکہ جو ینگ گریجویٹنگ ڈاکٹرس ہیں وہ ان کو پتہ ہو کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں اور وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے پیشنٹس کو ٹریٹ کریں. یہ بہت زیادہ ہے, آپ یقین کریں, میں بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, جب ان سے زیادہ سوال کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ چلے جائیں, ابھی چلے جائیں, بس یہ دوائی ہے آپ لے لیں, 15 دن کے بعد آپ آئیں. فیس ضرور ادا کر کے جائیں, فیس ضرور ادا کر کے جائیں. نہیں تو یہ میں نے, دس از ویری ان ایتھیکل. لوگوں کی آدھی بات سمجھ میں آتی ہے, لوگوں کو نہیں آتی, تو اس کا کوئی سدباب کرنا چاہیے. پی ایم اے کی طرف سے ڈاکٹرز کو کچھ کہا جائے, میڈیکل کالجز میں کریکولم میں شامل کیا جائیں یہ چیزیں, تاکہ تھوڑی سی اویئرنیس ڈاکٹرز میں ہو. ان کی بھی ایک سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے, کوئی ایتھکس بھی ہوتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں چھوٹے شہروں میں جو اگر آپ جائیں تو وہاں تو بہت بری حالت ہے. کئی جنرل پریکٹیشنر سے میں نے بات کی یا ملی ہوں یا دیکھا ہوا ان کے کائنڈ آف پریکٹس, تو وہ دن میں, میں آپ کو ایک تھوڑا سا کمپیریزن بتاؤں, میں 1 گھنٹے کے اندر شاید 4 سے 5 پیشنٹس دیکھتی ہوں گی. پرائیویٹ میں چاہے تھی یا ابھی بھی ایسا ہے, کیونکہ میں ٹائم لگا کے دیکھتی ہوں, 4 سے 5 اور 3-4 گھنٹے نکل جاتے 20-25 پیشنٹس دیکھنے میں. جو جنرل پریکٹیشنرز ہیں وہ کہتے ہیں تم کیا کرتی ہو, اتنا ٹائم لگاتی ہو ان کے پیچھے. ہم دن میں 100 پیشنٹس 150 پیشنٹس دیکھتے, آؤ جاؤ نکلو, جسٹ کم اینڈ گو, بس یہ ہے, لائک اے کنویئر بیلٹ. تو ان کے پاس نہ ٹائم ہے, نہ شوق ہے, نہ دل ہے, نہ جذبہ ہے کہ ان کو بیٹھ کے سمجھائیں. آپ نے بھی ایک پیچھے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ کیسے درست کیا جائے. ابھی جو میرا ہسپتال, آئی کین کوٹ مائی ہاسپٹل آخر میں نے کام بہت کیا ہوا ہے, تو ادھر بھی 2-3 جگہوں پہ اب ایک کریکولم ہم اپنے ٹرینیز کو دیتے ہیں, کمپلسری میڈیکل ایتھکس, اور ہمارے ہاسپٹل میں میڈیکل ایتھکس کی کمیٹی ہے which overlooks such kind of practice. خیر شکر ہے ہمارے ہاسپٹل میں اس طرح کا نہیں ہے. وی آر آل ویری ریجڈ اینڈ ویجیلنٹ کہ کوئی اس طرح سے ریپڈ ٹرن اوور اور دیکھا اور ہٹایا اس طرح کے نہ ہو. لیکن باقی شہر میں, ملک میں یہی ہے آپ جو بتا رہے, کون چینج کر سکتا ہے. وی کین ٹیچ میڈیکل ایتھکس ان دا کریکولم, لیکن کوئی عمل کرے گا؟ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہی کہ وہی ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے سینئرز کو دیکھتے ہیں اس طرح سے. اور میں بتا رہی ہوں پرو کو کہ ایک سٹوری اس میں ہے, جو سرجن اپنے جونیئر کو سکھا رہا ہے کہ کیسے تم پیسے زیادہ بناؤ گے, یہ کیا تم ٹائم لگاتے ہو, کیا تم مجھ سے باتیں کرتے ہو, اس طرح کرو, تمہیں بھی تو بڑا ڈاکٹر بننا ہے کہ نہیں. Also, there's no accountability at all in any section or any. You can do what you like and get away with it. This is the big problem. This is the big seismic change actually you see in the past 15 years or so. انسانیت نہیں سکھا سکتے آپ. ہاں, تو I think that the media can actually play it up considerably. I mean, all these issues that we are talking about, اگر ان کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں in particular programs, I mean that is the only way that can be handled. وہ ان کو کمرشل ملیں گے ہی نہیں ایسی چیزوں پہ, commercials نہیں ملیں گے. That's true. اور کوئی سوال نہیں؟ جی سوال نہیں, چھوٹا سا کامنٹ ہے. یسٹرڈے وی وینٹ ٹو اے فارمیسی, اور وہاں ینگ بوائے, ہی واز آن دا کیش کاؤنٹر, تو اس نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی, جسٹ میک منی نو فرینڈس. But you know, this is the way they're thinking actually. Yeah. Can I say something about a sadka? She said something about. So at one time one heard, I don't know how far this is true, but in the presidency there was a president at one time جو صدقے کا بڑا شوق تھا ان کو, اور وہ ہر ہفتے ایک کالا بکرا ذبح کرواتے تھے. تو وہ سید پور والے پاگل ہو گئے, جیسے اب کالے بکرے ہم کہاں سے لے کے آئیں. سو دے اسٹارٹڈ انویسٹنگ ان کالا کولا. دے سیڈ سو
every week one white bakra had kala kola and sent to the presidency. So the जो दुकानें थी वो तो खुशी के मारे पागल हो गई कि जी हमारा काला कोला कोई खरीदता नहीं था. So this is just on a happy note. I think we have to end on a happy note because everybody's mood has gone down. I'm sorry, I didn't mean to doom depress. and gloom and this despair. is reality यही है हकीकत है. But there are some funny stories also. So don't think that this is just a morbid story. Nisar Mehman is my name. I can only thank you, Dr. Naseem Salahuddin, for coming to Islamabad and sharing the experiences, because reading the book is one thing, but the way the program has been conducted by all three of you, I think is remarkable. It really creates awareness. So I can only, on behalf of everybody, I'm sure everybody will join me in thanking you for coming here. और सिर्फ एक गुजारिश होगी कि anything great that you have done, and this is one of the events which is a great contribution, and it should not be left here. I think I heard very educated physicians, doctors, and also the media, education, सब यहाँ मौजूद हैं. अगर आप अपनी लेगेसी को एक इंस्टीट्यूशनलाइज इस्लामाबाद के लिए करें तो पाकिस्तान की ये बड़ी खिदमत हो जाएगी, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ से अफेक्ट होती हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती हैं. तो वो आप जाने से पेशतर ये कर लीजिएगा कि आपकी लेगेसी यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज वे में जारी रहे. आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप तशरीफ लाएं. Thank you. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. Thank you, Varun.